Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb atmen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Atmet, atmete, hat geatmet. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich atme. Du atmest. Atmet. Wir atmen. Ihr atmet. Sie atmen. Next up is the preterite. Ich atmete. Du atmetest. Atmete. Wir atmeten. Ihr atmetet. Sie atmeten. Let's continue with the present perfect. Ich habe geatmet. Du hast geatmet. Hat geatmet. Wir haben geatmet. Ihr habt geatmet. Sie haben geatmet. Next up is the subjunctive one. Ich atme. Du atmest. Atme. Wir atmen. Ihr atmet. Sie atmen. Now we move on to the subjunctive two. Ich atmete. Du atmetest. Atmete. Wir atmeten. Ihr atmetet. Sie atmeten. And finally, we'll cover the imperative. Atme du. Atmen wir. Atmet ihr. Atmen sie. That was our today's learning video about the verb atmen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, weitere.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.